Vous écoutez la radio Grand Cogna 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ما فلي ممكن جنا بين ما يلانا بسم الله ما أبي فلا كتني فل كني ملا ما فلا بدينا فل ما فلا سواتي فل ما فاني كفا أنوا أيني سنة أي راديو بمبالا ميكاني جرام كوني راديو بوني علي بيوسا atimalo vafungele kanawe umagine histan success so ma folie mo kingina ben mo moilana bismillah inshallah makede ma program da mera makeda kala politique leka commune lutimina be dunia makede kumala uduluka kale me asia makata si frafinala so makede mala uduluka mafana nate kumala lagine political situation ma nyama sabaka tadiama lagine masacha Mamadi Doumbouya ana interview mikala lagine media yoro saba una interview kala afana ana interview mikala afana nukotine RFI France 24 la fana makana nala kumala uduluka development de dulu yeno kabe lagine political situation ma transition ma fana ni continue mo chama tumanate social media la Europe kafo fenge inspecteur général Fabou Kamara koyanka kaba 43 denje comité police judiciaire kundile so Doumbouya na aba a place la ate social media la Europe la bi kona arrest kala so manate kumala woka ho situation yi nyaminde ma manate kumala udulu kabi ma bi chubalo ya kamina ma fole mo kingena ben mo moelana ma abefola fol ko nyumala ma abefola badenya fol ma fana kete kumala doni kabe labi ma fana ni continue so ma kete pala yoromide di ma fana ni continue odile labi deal finger citizenship so makede kumala o finger o bill ma fana house of representative ana step de tala kata be o mako inshallah ma nate bula yoromu de lukabi o de be fola fol ko nyimala ma abe fola badeyan fola ma fola sawa de fola ma fanya kafa ni wa ayni sene radio bumbala mikene grand koni radio bone atimala ni abad machele kana wa fungo dikwe ne fana majini yoromina wala histon texans le fana ne kotin so foli ebe inshallah makete ma kibalia kan dami ala fana ne kotin okay na makabayino makana ma nyusi di dami ala yoromina ma fana ne kotin wodile ma jara ma nyusilo timana mina kafa ko Syrian war wo fana ni Syria ko Syria fana nyati mini ko kala ni e fa makafo ko koro we sheshere tule fana mi juya ni kati mi fana ni kotine so mailing ni kaba climate change ma fana ni ko so ma o jara la kata be ma bi misi ma fana ni ma yo ba ma kibala kan fana kete tala yoro minde ma bi kabe ma bi nyusi ma fana ni kotin so ma jara ma nyusi lo kafoko emirate o diplomacy kundi ko atani Damas Syria fana so o sinya jonale we since Syria situation kadamia 2011 na fana so ma fangem duli jara la kabe ma bi nyusi lo o dilewe na makabo na ma jara ma nyusi lo kafoko Israel Prime Minister Israel Prime Minister fana continue ko na piège la attaque de la mécanique drone attaque le fana continue ko Israel Prime Minister Mustafa mécanique fenge Mustafa al fenge Kadmi so ko ona asibona kala tagele mécanique attaque de tagele civilon sur kado sa be juma sila fana continue so ma fengena ko ame drone
drone attack wa me ko prime minister ko foi makala fana ni ko timana mina jamana e timina faranyoya lo min linkani fenge legislative election la bamikani jamana ko no result la fana ni ko so ma fenge mi dilu jala ala ma binyi sila ko Israel prime minister fana mikani Mustafa al-Kazim ne ko ana afo Iraq prime minister ne Congo Israel Iraq prime minister ana kilika la population na mondiala ani saballa fana kotini ani jelo mi ala fana so ma yorom dilu jala ala ka be ma bi musima fana kotini o dile wo fana na maka boyino maka de kumala yorom de ma fana kotini ma bi musima ma jala ma musila ka fo mitani bena Iran ya nuclear problem ma fana kotini ko negotiation ko kete Damiala November 29 Vienna so ma yorom dilu jala la kata be ma binyu sila odilewe European Union diplomacy kundi mikeni Joseph Borrell ani fenge Iran vice minister mi fishaje ni nuclear situation mikeni al Bajeri le ana annonce kala arabaluna ko negotiation ala ko bema kamina shiela jamana lulu +1 which kata ben nuclear Iranian nuclear program koma ko kafo wo bema kanwe ko kawo makara nyamima negotiation fana ko tin ko kete damiala November Vienna Austria fana ko so ma fengem dina kuma nyoya kata be Iran nuclear situation makata be makamina shola jamana fanga malulu woche 2015 na +1 fanga malulu +1 ulu woche ani Iran woche 2015 na alako wo be makanwe ko kawo makara so ko akete kuma nyoya da mela Vienna Austria lewe November mini woti mois ani kono ma fana niko so commission mulu commission mulu fengani concern kani kata be wokuma nyoyama akete a nyona kafuna fana nikot November 29 na Vienna fana nikotini ma yorom dilu jala ala mabinyi sila momikete wokuma nyoya kuna ole European Union diplomacy kundile mikeni Joseph Borrell so fengam dilu jala ala kata be mabi misima wodile wo fana nikotin nyamaka bayno ma nyusi kete mala ma kibala kamini ma fana kete kumala yorom de ma fana ni inshallah wodile ni ali beneba ma Asia le wo fana nikotin ma jala ma nyusi ala kafo efa India afo India se mi ma capture c'est de mekeni New Delhi ko wona lola kata ben pollution explosion mekeni pollution ne fana ne kotno explosion matmana mina ka jamana su akuna tun frog la fana ne kotno so ma fanga mi dili jala ala ma bi nyusila wodile we fana ne kotno so wasabula ko authority ka order di kafo ko ka jam la ko saudiya tun law checking fana ni ko so ma fengem de yala ala ma bi misila hodile ma jara ma misila ko Iranian siama ko uluba jamana kono kata Europe United States Canada ani Turkey fana ni ko so ma fengem de yala ala kata be ma bi misila wodile wo fana ni kotini ma jara la ma nyusila ka fako Thailand ko manifestation o da mea fana ni kotini mid favor ka fako ka reform ka monarchy system mi ka reform ka fana ni so ma yorom diru jara la ka tabbe ma bi kibalo ka ma wodile wo fana ni kotini so ma jara la ma nyusila fana ni kotini ka tabbe tension mi jamana fanga ma ba fiya wo che mikani United States ani
channel ko Joe Biden ani campaign ko awe video some nyonye wo video lele in fengala ala ko tension mi ko ka olaji jamana fia wul wo chefana ni kotinu ma jara ma nyusila abanungo wate dan natimina fana ni kotinu ko birmani suratu wulu junta ko awe American journalisti mekeni dani fenstole awe o freak fanani abanungo wate daman tala abu ma yoram dulu jala ala manyusila American journalisti dani fenstole womi detenken sense mena tumanamina birmani suratu ana masamsu bola abe masala so ko ana freak la bitene mimma fanani kotine afana wese katal fanani nya ana eskal kayno sani ena adamana bilashe mikeni United States le fanani so ma fengem dilu jala ala ma bi misila wodile wo fanani ko so ma fola ko nyalo ma fola baden fola ma wi bala so magde kumala kata ben dunia fam dema inshallah makade nala anokan jamana kono ke ma nyisi tala yorom de la fanan kotini ma jala ma nyisi le kafo ko United States na dayu condamné la kabo Russia la timanamina ko Russia na miza enter satellite miza Russia na wodi fire kala fana ni continue ko United States ye Russia accuse kala so kafo ko ana miza a special miza di fire kala fana ni continue mi dangerous keni fana I mi consider kala kafo ko danger keni kafo fana ni continue irresponsible fana ni continue so satellite against that United States na ajiala kafo ko what demonstration or what fanga demonstration we wo minde la ya wole astronaut mulu jiala sama wule ya security ani aya safety international astronomy jiala sama wule ya security na aya safety ko wole wole la ya la fana ni continue so ma yoram dulu jiala ala ma bi misila wodile wo fana ni continue so ma fola ko nyimalo ma fola badiyan fola ma yo bayino fana ni continue ma kete kumala yoro min de ma fana kaben ma bi misila wodile ma jala ma misila kafa Steve Bannon Donald Trump m'a su nyama fana ni continue so ko ona present la police ou la timanamina abaningo ending kala fana ni ko makala Trump m'a su nyama shama justice fana ya ko fana ni continue so ma yoram dulu jala ala katabe ma bi misi mima wodile we fana ni continue ma yo bayino ma tubaluya kan kete tala yoro mi de ma fana ni kotini wodile ni ma jala la ma nyisilo fana ni kotini kafo ko Joe Biden we fenge ratify ka mine keni adoption kata ben infrastructure uma jamana kono fana ni kotini kafo ka ula da nyama so awe ratify ka ma yo bayino ma te tala yoro mi de ma bi nyisilo fana ni continue wodile ni inshallah matimite kata farafina ma pam akodo okay ma nyusi juna kete buila yorom da ma fana ni continue sanuma na se sanuma na ta farafina fe so market kumala yorom de ma kata ben ma bi nyusi mi ma
woleni majala ma nyisile kata be immigration crisis ma ko European Union ko awe be ma ka sanction ko yata Belarus against la fananu ko so ma rom julu jala la kata be ma binyiti ma wodilewe na maka boyeno makere kumala kata ben yorom de ma tubaluya kan mima bi woleni matate farafina Africa mon Africa okay mo tubala kan jona ke de bula yorom do la bi ka ben mo bi nyisima wodlen so majala ma nyusila timana mina Burkina Faso procès ba bele we dia damea mikeni Burkina masache kur a masache minani Burkina la révolution la mikeni Thomas Sankara kata bewa sayama so wo procès wo we damea fananu kotun alo che savanale ni momlu accuse keni kata be Thomas Sankara ya sayama procès wo fanawe damia Burkina fananu kotun bitene mima l'adjunct chef CDB Albel so tumana mina Thomas Sankara na foala atie escadron momlu moto nye commando muluka moto ka ate wo membo lele fananu ko so ate wo fenge lele mosha man fanawe timi kotila fanani wo procès wo fanawe diaka fanani ala ko ka tunye ke ko ka mume asaya na Burkina mume sunina frafina mume sunina frafina na pedula ademba bele dina mikeni Thomas Sankara le fanani ko tuni so ma fenge jorom dulu yala ala kata ben ma bi misula odlewe mo so sa accuse keni kata be situation ma Thomas Sankara situation ma ultimika balla o procès o fanawe damia so nyamaka boyeno makere kumala jorom dolo fanani ko tuni ma jala ala ma misula timana mina Burkina fanani ko tuni ko ti sawa sunu wona decrète kala tumana mina jila bomba na kala inata Burkina fengelewe ti saba sunu gouvernement na wo decrète kala bi ma futi alu taralo ni taralo ni so jamana mumelo fanani ko tumana mina nya gendarmerie détachement dina attaque la juma sulona inata fengelo fanani ko so gendarme mo anisen civil mo afo civil mo nani murna tula alo fanani so ma fengem dulu jala ala katabe ma binisula Burkina masache mikeni rokabure anajala ko Burkina beka abu beka kato nyombe kaba ka ake si fanani kotini ko ju against la terrorism against la fanani kotini momuna kie bena aka fanani so ma yorom dulu jala la ko atina atula kafo aya nation fundamental wosu basumamuli ko kafo ko kawo destroy ka fanani kotini so asunini momuna bena jamana makarano fanani asanfoli kala ulma fana so ma yorom dulu jala la ma bi misula wodlewe o nona alukalo awe wate danani bo asani damale ni terrorist attack awe la juya Burkina fanani kotini so ma fengam dulu jala la kata be ma bi misima wodlewe fanani kotini nyamaka bayino ma nyusi fana kete bula yoromi de ma fana nkotini ma jala ma nyusi loko European Union woni ECOWAS ko awa budi nyoma ka ben malima
Mali situation ma fana ni ko European Union ko aya fe aya determination kawoja sura mun na coup d'état kala fana ni ko aya fe ka sanction la sura ka fana ni ka ECOWA ta sanction bama fana so ko European Union ko ana France ya proposition di ana obiala ordre du jour la so sanction we pere fana ni kotini joromi yeno kasna laske o nuna lukalo kata be situation ma ayo wate jabo ayo wate daman boni benya bebe te France ni asim koita womi transition masale wulmu na coup d'état kala wulu woche kata ben min de dulma milia midi ka fo Mali a fait ka wena we private security lele mul consider kani ka fo Vladimir Putin ya fenga wule so Russia ka wulu ki ka fo kana aya jamana makara France te ya fenga te wule fana nikotin so sanction de dili yeno wodile ka travel bana aka sengen jamana lo aka wasi sengen jamana foi kuro ani aya kela wu aya fenga mulwe ka bangula kaulu jele fana nikotin so ma fenga mdilu jala kwa le European Union majia jetulu lisika so kwa me European Union aya objective minde kaya support di ECOWA ma fana nikotin ma fenga mdilu jala ala kata ben ma binyi sila wodile we fana nikotin so ma a fola foli ko nyumala ma a fola badenya foli la fana nikotin so ko fenge private company mikeni fenge Wagner le wulumlu considère que la kafo Vladimir Putin ya mercenaire du fait que Assimi Koïta na wulu recrute kala so kuli ya mission Mali kona ani region ko wofana touche ni European Union sanction na fana nikotin so ma fenge mdulu diala ala ma bi misula wodilewe mai bai no makere tala yorom de mabbi kaben ma bi nyusimima ma jala ma nyusila tumana mina kafuko Libya san jilikati minuko crisis la san jilikati minuko Gaddafi fonu ko o ma benaye na Gaddafi denje Saif Islam mina kelala fananuko ko efola mima o Gaddafi ya clan wuluwa akosi fananuko tumana mina Gaddafi denje mikeni Saif Islam ne awa present ke candidat presidential election minateur Libya ni fananuko so ma fenge mdulu diala ala ma binyu sila kwa awe ke official awe bo fenge la ko Saif Islam awa present ke presidential election mikete December natola mina ni Libya fanani kotun kwa me ko a candidature o we nansi amana wi fanani kotun so ma yorom dulu diala ala ma bi nyusila wodile wo fanani kotun so kwa candidature déposé wa mo kete han for November 22 konona date limite lewe ka alon jetul maintain ke ni ka fo aya present ke wa Saif Islam akoni wa candidature déposé ka fa afeka te masale so ma yorom dulu jala ala ma bi nyusila
onuna lukala ka Islam na kondenkala asika sola Libya justice be kata ben kona rule mi play kala revolution Libya una revolution mi kala afa against la fanani kotin so ma yoram dulu jala ala kata ben ma pinyi sila wodilewe nya kam mentenke o fenge balele pro Kadafi uma fanani kafoko akete ako sila fengelo ma afola folkonyimara mo we baye no ali biosa mama nyisima kaben farafina lema wo fanani kotin so ma jalala ma nyisilo kafo ko octobre 500 octobre tita anifia Sahara occidental wo yorolle mi occupate ni Morocco be nya aya woro yako kafo aya bo Morocco ka octobre tita anifia aya culture I will celebrate gala ani aya momonde ya fanan kotin so ma fengam dulu jalala kata be ma binyusima wodilewe fanan kotin since 1975 tamana mi aworo yako nyawe jiani United Nations be organized the United Nations be fanani afanani Morocco la control ko fanani ko so ma yorom dulu jala la kata be ma binyusima wodilewe moyo bayino magado kumara yorom dulu bi kata ben ma bi tubaluya kan mema wodile ni fanani ko ma foli benyefe ma moelana ma abe fola foli ko nyimara ma abe fola badenya fola ma abe fola sabatili fola ma fanya kafa anuwa aini sene ay radio bumbala mikene grand konia radio boni inshallah ma jala ma nyisila kafa ko Libya House Representative ko ana minde pass kala finger into the law Mosolado County District number 8 representative Ayafama kafa Miche Akaru Moses Gray dual citizenship bill ona umi introduce kala house la ko ayo pass ke so ko house kete a version natala Senate la fanan kotin ko Gray bill wo mina co-sponsor kala mo bisababu a colleague Finger Deputy House Speaker Jonathan we wololo fanan kotin what finger temindele kafo ko kaminde emenke ani ka repeal ke pa dulu kabo finger the alien and nationality law of Liberia wo finger minewole so bill mine south kala kafo ka repeal ke wole partout chapter 20 section 20.1 chapter 21 section 21.30 21.31 21.51 ani 21.52 ani chapter 2 ani section 22.1 22.4 the alien and nationality law of Liberia code of law reversed so finger wule kafo ko kawo amen ke fanan kotin ko Mosolado County lawmaker ana be submit kala wokani Friday wokani Friday October 29 afanan na karana fanan kotini house floor ka Tuesday November 2nd kabaka for the fanan kotini committee ma mikeni judicial committee la
Fanani. So ma fengem du jala. Because House Representative, I will be able to pass into the law. Thursday on November 11. Afana expect kene katarata Senate la fanan kotin. So ma fengem du jala ala ma bi nyisila. Uwo dilewe fanan kotin. So shala mom luwe fenge wulu karan wulu kalo kafo dio citizenship a minde nyina wodi ngala fananiko mate yoram dilu jalala kata ben ma bi nyisima wodi lewe a consent ken mina olewe namaka boyeno ma chubala kan fana akete bula kata yoram de mabbi wole inshallah makere timina manate timina ni kata lajine ma makere minde fala ka ben lajine ma fana nkotini wole wa me ma jala ma nyisila ka foko labi ewe second batch a official United Nations mission na Southern Sudan peacekeeping mission so aya batch fana fengelewe ko ayo official lata fana nkotini so ma fengem dilu jala ala kata ben ma bi chubalia kamima wodilewe inshallah ama timikata lajinema ma nyisi bwela yoromde ma bi kabe lajinema fana nikotin ma jala ma nyisi la lajine kafa ko inspecteur général Fabou Kamara kaba 43 womiken kaba 43 denjele lajine fenge police judiciaire patron balete we o mana ina kafo dumbuya nani ana bala a place la bona tay na bi social media ate yorobele bi nyisula kafo ko fabwe arrest dalula ana fendala ofela objet ditala ofela dalu misat kende media ula ko wo objet we ko jamanale tatie wole so mindin kolo bi ana arrest la control general Abakar Fabou Kamara wame ko afana na abiala fana ni kotin lajine police judiciaire kundiba ko abiani bi wiya mi fe fana ni kotin ko source di kabo police la wona woji ala fana ko afana na aweta aluma fana awa ko si aluma o ma nafa nyamma kafo fabo miande kum midite dalul midite mana wole fala anyaniwe aliviosa ma continue ke kata ma chubaluya kama pana nikotin namaka boyeno ka bare continue Ousmane Gawa womikeni ministre de l'habitat ko ana ajiala awa banque kafo bon susuye nya matricule taka bontaka ko do kawo fele wuti kwa ko jamana du ko minisi Ousmane Gawa o mi chesini kafo kadanzi ko tuyon mulute jamana kono jamana du muluye kawulu mia ani kiye muluyo du ko la kawulu récupérer fana ni continue communiquer de la ana agiala ko bâtiment susu kafo ko ka afele mi matriculinde jamana boku kono ko wodi te fele la wutu fana ni ko ma yorom dilu jalala ka be ma binyisi ma wodi lewe namaka boyeno
ma jala ma nyusila fana ni kotini kafo nafo Ismail Jabi o makalo ate kasola ana Afrika la kabo kasola a banque ndiye minge kafo ko a dine ko malo ko jere kulu Mariam ketena wa fani ko malo ko jere kulu ya baba minde nya asila fenge kano ngola ekala ana tala han for Supreme Court la Supreme Court fana ni continue we a fenge la bana bo ka ben nafo Ismail Jabi ya kuma lagine Supreme Court ko awe nafo banke ko akasiye ngokano lagine fangino wutu so lagine Supreme Court ma jodi nafo ma yoromdulu jala olewe ko lagine General Secretary Missini dina konkuna ana décision la timina Cour suprême fenge Cour suprême a décision na timina kanga Ligue islamique ma fana ni continue Alaj Hassan Kaba ou mi secrétaire général communal kangane oko kwa Supreme Court kame afana ketala bare la fana ni continue so ma yorom dilu jala ala ma bi misula wodilewe ka fenge foyeno fona jala kwalwa bara nyoya mindele wole momondeya ani dinela sabati ani dine beske ni be mamuluka ka wula sabati fana ni kotun so nafo Jabi ko fana ko décision we ko Supreme Court ya décision we ko tale bank la ka fo ko akasi abarakano kwa ke de continue kala kasi abarakano mafo a saya ko Supreme Court ya décision we ko te ali interdit la ka fo ko asi abarakano kwa te arabule kwa te arabu duka kwa fana ke de continue kala kasi maniga kano lo fo a saya ko sika ala lenye ko lagine a jama nalele ko fana lagine lo wa bunyala ko Supreme Court ya décision na wa interdit kwa kasi jamalo aka jamalo sika ko fana dien woma jamana luwa misini jamana ko be kuna kwa adien woma wa meko aletena sila lola abarakano kwa kita sila abarakano mafa asaya ma yorom dilu jala kata ben ma bi chubalu ya kamima wodilewe namaka boyeno makere kumala kata ben yoromi de ma fana ni kotuni ka ben ma bi nyusimi ma inshallah wodileni ali bi osa mai laginelo ma fana ni kotuni ma jala ma nyusila kafo ko lagina masacha mikeni Mamadou Doumbouya ana interview kala jamana media ula fana ni continue kaban fana ni continue ani international media dulu inshallah makede kumala a interview udule kani ya masaba kata diema makede machubale kan dana yoromina bi wodilewe
Okay. I gotta done. Okay. Voilà. Makere kumala yoromne. So mafana jala la musiku aluye fana nikotini. So ulu ya jala kafa ko fabuni Lamin Keta ko ana deny ka aya arrestation womite fengala ko ana o deny kala moko na jala ko ana manyingala ko ana o deny kala ma yorom dulu jala ala kata be ma bimisima wodilewe. Okay, na maka boyeno September timinu lagina suras wuna kudeta kala jamana fala mikani korole prosal fakone kalofia timinu ko lagina kawu an international community mulu sini beneba kalo jala sa transition kaka wate jule jumasi lona Mamadi Doumbouya mikeni transition masachele ana adiala ko CNT comité national de transition ou mike de parlement placitala ou lekete transition dati disad kala o fo etunya fo ku itise fendi shuela kabaka wo koma loisure ko ana adisad kala kafo lagina politique dunia tie woka ke personnel ko jeti ya lele kafo dati la lagina kauka pata milialo sente womi kete parlement place tala jamana mo kingena be represent mino wule kete wo chronogramme de sat kala so ko jangalo susu jamana kono ko fo kawo basi katimi dunia ta bebema Doumbouya ana wajala akumakano fanani ma yorom dili jala ala ma bi nyusila wodilewe na maka boyeno ali biyo sa maye Doumbouya le mawe Doumbouya fana kajia ko alete naka kete kilane ko amme ko justice ko wole kete kilane ko mu ko be iya kitiye justice lagina justice level ko lagina ka susu kuitise talukula dana jamana talukula dana ko ame kodulu yono kukaka lawala ko a proud kani lagina talukula ko fana alors a responsabilité susu afana obe asumila so lereki RTG ana interview mikala ana bala RTG la fana nikotini so ana manyinga question shamane la medical transition question shama amanyiningani wodila amanyiningani ko jalasa ko siniminde ko minde jate sini CNTB alpha konenye Mamadi Doumbouya na jala ko ana fola afana wa awa fo ko fana afo ka fo ko professeur alpha kone ko condition bebele ko fana threat kan fana ni kotin a physical and moral integrity ko protect kan
ko farafinale ko woroya ko abu ken wala farafina ya woroya ani mo fawu ya bunya e kake farafina nyanya ma falila fawu ya bunya fana ni continue dignité ko afana konda waka fana ni continue ko afo kafo ko professeur fa ko ne ya jamana le kono ko lagina problème ye traite kala lagina le kono ko CDA eko waya principe wu ko wulu lagina against lale ko lagina eko wa founder member de lele ko eko wa mi fola ko ay wo respect kala ko me ko alpha kone sinimi alpha kone ye alpha kona ko ye nyamima ko lagina ka wule ale lagina kala alpha kone lagina kala abel fanga lagina ka wula ka solution sur aya problema ka ka compromise ke kata be jamana sinima so moi fengem dilu yala ala moi bi nyisila wodile we fana ni continue so ko foi c'est alpha konela alpha kon fana ni e condition be bele fana ni continue amma nyiningani jalasa kafo musha maya fala kafo alpha kon ka gadele ka ba ka juge fana ni continue ko jalasa ko tendance di yeno CNRD o chema yeno alpha kon ka kenyamma ko etinyo fo kwa le transition masa chelele commission ya abu mikeni national justice le lagina justice ko wo kitiwe ko wo lagina justice lebe wule ka aya rule jola kafo ko kaddo kiti lagina kono o akaddo kiti ko justice ye wo binyalema ko justice ye no ko fana ke transparent le fana no kotini ko executive power kintena ka justice koma ko fana la ni justice la fana no kotini kwa kuma kan jona midina kala wole kudita ken minge septembre ti lulma wolewe pana fala ko justice lekete justice lekete kite kilane kete lagine guide kala quality se kawo kite kilane ko justice le wole kwata milialo ko lagine ka kinge na be ko wuli aso ko we lagine justice lebe lagine ka susu kuti se jamana talu kula dana ko amme ko kodulu yono ko ka kala wala afana kawaja so ko alpha koneya sini ko wogbenne ko rami abu wala a dignité ko kawo respect ke kafo ko jamana masakole ko rami abu wala treatment bebe kawo la kafana ni kotin tato mi abu wo treatment mi abu kawo la kafana ni kotin kwaleta milialo ko wo caution wo gbenne kwaleta justice le kwatina justice ya barekala ko lagina justice kete independent le kakuke ko mi beni jamanama so ana a jabila mina wolewe ma be fula fanan kotin
So afana na ajala fana ni kotini ko alete doko kwate mo tage kala ate mo tage kala kafo kake de mole tage kala ko wame ko wajibulele kamu manyininga kafo ay report di momu na sila jamana kuna wame kafo ko dole tage kane kwate de tage kala ko mu ya je trompela kwate doko ate doko ko ana nala minge ko ay ko wule makanyanyi ta ko wunyaye ko do wajibulele ko ay ko wunyaye na kallon ana masini min de tala akene masini min de la buila ala ko momu nate alu ko una masini wosu ya nya bebe ma ko wajibuna da moduluma ka asi jamana kuna ko fana wajibulele ka fo ko ka mowulu manyininga ka akonde bo ko mowulu te lowa kuna ko wame ko nubara kwe ka kodulu kala ko mo ya nyanyini kafo ko awule victime ko tumana mina dote yano dote ko responsabilité we di mai ka konde bo ite si jia masini kono masini mina londe o mo ko ate masini mi kono ile ma o mo manyini nga masini tala nyamma kwa la determination ko woba manne ko mentality wu kwa mako ko kawule jiema ko subje we ko wo bele consent kala kafo ko mo ki ne ko wote wole kunyi kisi jamana kuna nya responsibility ka di ma jamana kuna kuka ka kondebo imanga ki je ke victim ola kwala vision ko wote na kala ajeka ni miliale tun abadan ko vision mi ko jamana kuna de miliale mi ta jamana ya kelalo ko woku mindele ko komru wajibule ko faya focaliser ulba ko mo fara ko wila kwa so dumbuya afana ka woji afana nkotin na maka boyeno ali biosa ma continuer la beneba ma nyusila mikani lajine fanan kotin kwa fana ja moula ko parti politique ki de lajine konada ko jamana kona den kuma kan ko ka kata kwa ka tu malo jamana kona den la ko mo kalo ko wate dulu na kala lajina kona ko do tita tu mala dola kwate benyana ko joya fele kwa leta milialo ko komi public le wojo bi wole motivation au na motivation michiola septembre te luluma ko wole te kafo communauté personnel public mute mika personnel kawbo moki ya ko lo fanan kotin ko political party weekend de lajina kono labor union yeno chomo yeno adamade yeno namian yeno jamana kono de mu me yeno ko ay midia mowla ko wutena kala wa ate nyamma ko kata masho ko wute nyamma ko
ko bekalo ko wona jamana la tala nyamma pata milialo ku ya person komie ije kanu kungole ku kaka kawbia ito fele ko ki imili jamana mini demulu shola wuli ya sinima ama manu ya sinima dumisawuni denjawu ya sinima ani jamana ya silima kwa fana fola kafo ko personal battle combat personnel ko place te so ma yorom dulu jalala wodilewe a ki tage mi de lajine media wula wodilewe fana ni kotin nyamaka boyino so RFI2 makede timina kata makede bula Mamadi Doumbouya mikeni lajine transition masachele fana ni kotin ana international media u fana ni kotin so anani kakuma ekowa na sanction module lala ani a government nomination fana ni kotini nyana technocrat banza biala ministeriala moko fana madalo fana ni kotini so afana kakuma alfa kone ko ka fana ni kotini amanyi ningani ko akalo damale ni akalo fiale ni ina jamana masaya tala ina alfa kone boyino ko minde la timina mine na kala ina alfa kone bola a place la ko asan idamale ni ko famma kafo ko dysfonctionnement ko wona dona lajina institution la mulu link and tension la socio-political tension la jamana kono ko lajina ka wutite anya duna nyono wutu kafo ko bademala ale kafo ko mo bademale le lajina ka wute anya duna nyono kafo ko mo julele sunyali woti we wala jamana kono ka jamana na fi sunya mo dulube woti we wala jamana kono o wulbena a pusela a dina kaya responsabilité mi bunyani ama kwa fala ko 5 septembre ti lulu kafo aya damia lajina ka wudi anyonye o lajina te nyamma koko jamana kono de wudi ande nyonyo nyamma koko ko ile de alpha konea régime mini ko ile tie wololo ina alpha kone save kala ko jalasa imawaya ko jalasa kulema participate ke ina kumamlu fania ko jalasa ku itijie na kafo irresponsible fanan kene ko susu na timina ko asan itane ni kwana decide kala adin ani amiso ka wuto no lagine yadi anyokoso kwa fana kabo fragbela fanani kakosi kana lagine kana ajamana sef ke fanani ko jarasa manyiningani ko jarasa alfa konele manna ile jamana kona lagine kona kunya ko alfa kone nani le jamana kona Mamadi Doumbouya ko no ko alfa kone manna le jamana kona kona decide kala ajienye le kako se jamana kona ko ka tunye fo anye ko alfa kone na ka lagine masale kwale ni alfa kone na nyonye na sinyasia
kuma kamini miwe talawi RPG sula bi because fanga tani mana afani kwa fakona na le ay na kata fanga kata bo dinga mini kwa fakona na nyoy na sinya fia kwa sinya juna ko na kala October 2nd 2018 independent deflemina kala special force una yina mikwe wolewe ko na bana minga fanani kotinu ko ana nyoye na ceremony diko wakani sayalele kwa leta milialo ko terinya e forma kafo ko loyalty ko wote che muni jamanale woche ale ni lajina le woche a loyalty ni lajina lela kwale mana lajina kono kafo ko nati adamadingini serve kala wa me kwa nanne lajina kono solasi a mission te mindele ka lajina serve ke so ko ileta milialon ko coupe mite ko afande ifana naina ko yin kutiwe lajina situation yana jamana situation yana ko violence mikani political violence ko walande mikani sunyalile wali sunyale jamana wali sunyale wotiwe wala o wulena apusela talukunye ani jamana kono donunye kafo ko kaya responsibility tasana ni kotini kafo ko ka jamana ya interest makara ko bi alfa kono kasola e residence surveillée la kwa ka biya lominde ko alete juge le ate justice le e transition masalele ko minisidi yeno bi mekani justice ministre le ko minisi we ayakata na battery akaka discharge kwa so nina fanga biya charge la ko bi makada bele fola o kala mo una fanga ko bi ko minisi yeno mekani justice ministre so ko minisi we ko link ni justice la ko wole responsible kan wala era fifa na franga journalist u kan manyininga ko ame kulele transition masalum ku be se jafala alfa konema kato yino eta ke akola ko komulu na mola nala jamana destabilize fengelo jamana tinyelo ka problem bela don ko wuleni komulu public le ka woke personnel qualité na justice ya barekala ko transition masalele ate justice minister le ko lajine justice ko a independent total independent ko wole ketabu kwale kete wo malola nya bedi ma fanan kotun kata masyo mindola ko jamana jiloye jamana kono demulula mi justice tieni a jeshu kuikalo kafo ko ekowa jamana u ko awe sanction lika eleni ya mo ana funya kuye transition ke kalo woro ko jarasa ko transition ke te wate joko ikete masaya la timina wate joko kaddo sulasi kankono akola ko ekowa ya wajibulala kwata miliala ko ekowa ay kondelaka
ko kata monsieur lagine fandi member dilele lagine jamana lele mi panafricanism so ko ame ko awute politically ko anane kamasaya la timi jamana kono dema ko conseil national de transition womi biya ka place le ni wule keta disad kala jamana kono den tole transition temps from ka kemine ko ma fo efa ma coherence ko fo weke ikuma kan weche ko ana fola ko akade masaya la timina jamana kono dema ko aya fe ka system ne biya yeno system mi taka ka resist ka shutena mo ya tinyalila ko ake datu la jamana kono dum le bu CNT le bu ana composante wule ke de temps from bala ko conseil national de transition o mi ke te parlement place ile jamana kono dem bele represent kani à l'heure ale ke de parlement represent kala mi ke te transition time from decide kala problem muli jamana kono solution ka suyo nyami de mafana nikotin afana ka waji afana nikotin so aka manyininga afana nikotin CNTW wo biani ye nyami de mafana ni maka wolo conseil national de transition dana timia kata wuluka wulu swazila nyamma nyamma mawlo kan nata yino kotin ako aka mayinga ko loche timinu ko eko wana sanction tala ini ya muwe ginzla kaba afana ka modi nominate ke fana mikene Mohamed Ibn Shabale Dr. Mohamed Ibn Shabale kawake special representative kala na lagine kono akolo ko Mohamed Ibn Shaba ko wo mini wo ko wo ko kuyalele ko lagine kawu lagine gouvernement ko roa kingi na beyabu diplomatie fenge kingi na bema kadiye modima o ka akadiye modima ko emi jala ko wala ko lagine te crisis la ko socio-political crisis mite lagine kono ko awe danzi wala wona danzi la September 5 la ko lagine ka wo momonde ya lobi ko lagine ka wo ya mila sinma aduma amamanuma so afana ka wo ji afana nkotin ko ame ko Mohamed Ibn Shaba akora ko fo mo adat ke farafina ko wula farafina problem na ka farafina problem to farafina problem be so akawaji ko akolo ko ame ko Dr. Mohamed Ibn Shaba farafina lo afana ko jonas wunyo ya ko farafina e kontinanele ko farafina te jamana kini ko farafina jamana kingen susu ko benata problem le no ko lagine situation wo simple kenele o aku wiyo no una problem shela ana problem shela mikani jamana kono dun be fen kuna sile wona jamana la farana ko abi ko lagina ka wala frande ko lagina ka mo monde yalo ko so ko amma kote basila basimi générique le
4 milliards kuka ki adapte situation kingi na belela ko lagine te kele crisis fana te lagine kono ko lagine makote envoyé spécial la ko lagine mako technico sport wulela kamalo ko eko representer ko organisation be representer lagine kono ko mo ko wulkete bala julele eko wa woche fana ni kotini ani francophone woche ani organisation be woche fana kamalo kuita milialon a nécessaire kenda kafo ko mo keyeno mi choose kenu ka o bara nyoya wuka akoro ko lagina ka o metro keni kaya problem la na woche ko basimul bote koka kwata o controla ko jarasa ku mako te basila basimi na ka boko joroko yala aka mainga ko election kete watim de la free fair election fanan kotin ko jarasa ko deadline